So wura dem na sɛ wohyɛ aseɛ sɛ wonwansi a ɛnyɛ abere bia ɛna ɛyɛ na ɛyɛ cold air ɛtɔ de bi a ɛyɛ na ɛyɛ wo bed sheet wo curtains ɛna afei wo pillows ɛna de saa adeɛ no ɛreba saa nneɛma yi trap dust mites pet hair ɛna mpo mold spores saa nneɛma yi irritate wo nose ɛna wo lungs wɔ abere a wonhunu nti sɛ wo move anaasɛ wo draw curtains na saa tiny particles no ɛkɔ mframa nim na onipadua react with sneezing itchy eyes anaasɛ blocked nose. Pillow bia ɛne bedsheet bia woda so no hosti thousands of dust mites a feeding on dead cells. Omo waste no trigger allergies ɛne breathing problems. Ni titiriw ɛne anadwo. Ɛne gisɛm ɛne sɛ wobɛtumi asi saa adeɛ yi ano kwan. Enti si wo bedsheet na wɔtwe bia. Afei clean your curtains every few months. Nama awia ɛntɔw them. Ɛyɛ a natural disinfectant a kill germs and mites. See, health doesn't start at the hospital. It starts where you sleep. So keep your room fresh, your sheets clean, and breathe freely every morning. So when you have video in one, bomodi and follow yen. Afe share video no na ofron so ensa enkebi. Your friend Israel men's gota. Na hey, a good living Ghana.